Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel, Surya Mounica. I'm back with very new and colorful video today. So as you all know, Diwali is around. So nenaithe chala రోజుల నుంచి I was going on ordering some home decor for Diwali anamata. So as you can see, this pile is all that. So అలా సర్చ్ చేస్తూ కనిపించినప్పుడల్లా మంచివి పిక్ చేస్తూ ఆర్డర్ పెడుతూ ఉంటే ఇప్పటికి ఇంత అయ్యింది. దెర్ ఆర్ 2 to 3 more to come, ఇంకా రాలేదు. సో అవి డైరెక్ట్ మీరు నేను దివాళీ డెకోర్ అసలు ఎలా చేశాను అనేది, సో ఇంట్లో ఎక్కడెక్కడ ఎలా స్టైల్ చేశాను అనేది ఒక వీడియో పెడతాను ఆఫ్టర్ దివాళీ, అందులోనే చూసేయండి. సో ప్రస్తుతానికి ఐ హ్యావ్ దీస్ మెనీ టు షో యూ. సో దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అన్బాక్స్ చేసేసి ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను. సో అన్ని కూడా పెద్ద హడావుడిగా ఉండదు అనమాట, చాలా నీట్ గా సింపుల్ గా మెటల్ అండ్ లైట్స్ మాక్సిమం అవే అనమాట. మెటల్ అంటే మంచి గోల్డిష్ కాంబినేషన్, సో మిగతావి ఏంటంటే కొంచెం ఫ్లవర్స్, బ్యాక్ డ్రాప్ డెకార్స్ అలాంటివి. సో చాలా ప్రిటీగా ఉంటాయి అని అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ. అండ్ అన్బాక్సింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మన ఛానల్ని ఇప్పుడే కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోకండి. మీకు కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఆల్సో పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి మీ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి. సో దట్ నేను ఎప్పుడైనా ఇలాంటి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వరు. అండ్ నేను చూపించే అన్ని లింక్స్ కూడా కంపల్సరీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేసేయండి. దీంట్లో మాక్సిమం ఐటమ్స్ 1 to 2 days లో డెలివరీ అయ్యేవి కూడా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ ఆల్సో ఆర్డర్ యువర్స్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ అన్బాక్సింగ్. ఈ అన్బాక్సింగ్కి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది చెప్పలేము ఇప్పుడు. సో ఐ ట్రై టు డూ ఇట్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసేది అసలు ఇప్పుడు వస్తుందా రాదా అని చాలా లేట్గా వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, కానీ బట్ ఇట్స్ 2 days ఎర్లియర్. మేబీ మీకు చూపించాలనే ఇంత తొందరగా వచ్చినట్టుంది కూడా ఇది. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద బోర్డ్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీ లాగా, దానికి చిన్న బల్బ్స్ వచ్చేసి అండ్ it's a lamp kind of thing anamata, but very classy to see. So idi kindana attachment and we have the packing like this. So this is how it looks. Strings anni manam attach cheskoni pettukovali. So yeah, I have attached it and idi okati entante anni strings separate teeskovali idi. So yeah, this is how it looks. ఇంత ప్రిటీగా ఉంది కదా. దీనికి we have both batteries and USB కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ ఇచ్చారు. Now let's go to the second one. ఒక్కొక్క దానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే it takes much more time. And these are all little lamps. సో ఇలాంటివి 12 pieces అనమాట. సో మోస్ట్లీ ఇంటి లోపల కూడా నేను డెకార్ చేస్తాను కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకోవడానికి టీ లైట్ హోల్డర్స్ అలాంటి వాటిలో పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుందని చెప్పేసి అయితే ఆర్డర్ చేశాను. ఇవి ఆల్రెడీ విత్ బ్యాటరీసే వచ్చాయి. సో దీస్ ఆర్ 12 pieces అట్ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇది ఎలా ఓపెన్ చేయాలో ప్రాబ్లం కాదు. This is also so pretty. సో ఇవి వచ్చేసి బ్యాక్ డ్రాప్ డెకరేషన్, అంటే దేవుడి దగ్గర బ్యాక్ డ్రాప్ లేదంటే బయట మీరు ఎంట్రన్స్లో బ్యాక్ డ్రాప్కి అలా పెట్టుకోవడానికి డెకార్ పీసెస్ అనమాట. యూ కెన్ సింప్లీ స్టిక్ దెమ్. సో ఇవి వచ్చేసి కవ్స్. సో ఇలా ఉంటాయి, ఎంత ప్రిటీగా ఉన్నాయి చూడండి. సైజ్ కూడా మరీ పెద్దవి కాదు, వెరీ లిటిల్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ హౌ దే లుక్. సో దీస్ ఆర్ కవ్స్ అనమాట. దీనిపైన కూడా మంచి డిజైన్ వచ్చేసింది. అండ్ దీస్ ఆర్ 6 pieces సెట్ ఆఫ్ 6. చాలా బాగున్నాయి. సో నెక్స్ట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఫర్ బ్యాక్ డ్రాప్. సో ఇవి వచ్చేసి అన్ని లోటస్ అనమాట బ్యాక్ డ్రాప్స్. నేను ఆల్రెడీ ఇలాంటివి కొంచెం చిన్నవి అండ్ గ్లాసీ టైప్ ఆఫ్ ఫినిష్ నేను గణేష్ చతుర్థికి తెప్పించాను. నౌ ఇట్స్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్
కొంచెం గ్లిటరీ లాగా వస్తాయి దివాళీ కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ నేను అదొక కలర్ ఇదొక కలర్ రెండు శాంపిల్స్ చూపిస్తున్నాను. ఈచ్ వన్ 6 ఈచ్ అనమాట, 6 ఈచ్. దీనికి మనకి పైన హోల్ ఇచ్చారు. ఆ హోల్లోంచి థ్రెడ్ పెట్టుకొని అయినా మీరు ఇలా ఒక లైన్లో అన్ని పేరప్ చేసుకొని థ్రెడ్తో అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే సింగిల్ వెనకాల డబుల్ టేప్ పెట్టుకొని అయినా యూ కెన్ స్టైల్ ఇట్. అంత సో మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్. దిస్ ఇస్ పింక్ అండ్ స్టీల్ కలర్. సో రెండింటికి కూడా గోల్డెన్ గ్లిటరీ బార్డర్స్ వచ్చాయి. సో అండ్ ఈ ట్రీ చూసారు కదా, ఈ ట్రీకి మనకి యూఎస్బిది కూడా ఇచ్చారు పెట్టుకోవడానికి. సో మీలో కొంతమంది ఉండొచ్చు హూ ఆర్ నాట్ దాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డెకార్, బట్ సింపుల్గా అయిపోవాలనుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా అలాంటి సింపుల్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈజీగా మీరు డెకార్ చేసుకునేలాగా. అంటే అన్ని డిఐవైస్ చేసుకోకుండా ఇలా కూడా నీట్గా చేసుకునేలా కూడా ఉన్నాయి. And these are other type. Oh, those look so cute. I'll show you how they look. ఇందాక నేను సెపరేట్ చూపించాను కదా, అవి కాంబినేషన్ అనమాట. సో ఇలా 3 లోటస్ ఫ్లవర్స్ వచ్చి కింద వచ్చేసి కవర్ వచ్చింది. See how beautiful they look. అంటే మధ్యలో పర్ల్స్ కూడా వచ్చాయి. సో వాల్కి పెట్టి చూపిస్తాను, you'll understand. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. చాలా ప్రిటీగా ఉన్నాయి కదా. మన పూజా రూమ్ ఎంట్రన్స్లో అలా సైడ్స్కి 2 సైడ్స్కి 2 పెట్టుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో ఇది నేను తెప్పించింది కూడా సెట్ ఆఫ్ 2 అని. సో లెట్స్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. పెద్ద చిన్న తెచ్చుకోవాల్సింది, పెద్ద చిన్న వర్క్ వచ్చాను. సో ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. దోస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్. నేను కూడా మీతో పాటు ఇప్పుడే చూస్తున్నాను కాబట్టి. So yeah, this is another thing to look into. నేను ఇది ఫ్లవర్స్తో పాటు వచ్చే చూసాను. సో ఇది నేను మెయిన్ డోర్కి అని అనుకుంటున్నాను. పెట్టిన తర్వాత చూసి దాన్ని బట్టి ఐ డిసైడ్ వాట్ టు డూ. ఇది లోటస్ మధ్య లోటస్ వచ్చి కింద హ్యావ్ దిస్ హోల్డర్ అనమాట. దీంట్లోకి దే ఆల్సో గేవ్ us 2 బ్యాటరీ లైట్స్. సో ఇలా పెట్టుకునేలాగా అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది మంచి కింద లోటస్ వచ్చి దీంట్లోకి మనకి లైట్ కూడా బాగా ప్రజెంట్ చేశారు. అండ్ పైన అయితే సో వైట్, ఆరెంజ్ అండ్ లోటస్ ఇన్ బిట్వీన్. దిస్ ఆల్సో లుక్స్ వెరీ ప్రిటీ. సో ఇదైతే మెయిన్ డోర్కి అనేసి అయితే అనుకున్నాను. నేనైతే అసలు ఎక్కడ ఏం పే చేశాను అనేది ఆ రోజు డైరెక్ట్గా చూపిస్తాను. గుడ్ థింగ్ ఈస్ ఇలాంటి క్యాండిల్స్ 2 వాళ్ళే ఇచ్చారు, మనం సెపరేట్గా కొనుక్కోకుండా. సో మీరు ఓన్లీ సెట్ కొనుక్కుందామన్నా హ్యాపీగా మీరు ఈ క్యాండిల్స్తో పెట్టేసుకోవచ్చు విత్ బ్యాటరీస్. అండ్ లెట్స్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇది కొంచెం హెవీ ఉంది. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ద లైట్ హోల్డర్స్ అనమాట, అందుకే ఇది హెవీగా ఉంది. సో ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. అలానే ఉంటాయి సేమ్ అన్నీ కూడా, కాకపోతే ఇన్ డిఫరెంట్ సైజెస్. సో యా ఇలా ఉంటాయి అనమాట. నేను ఒకటి పెద్దదాన్ని కూడా పెట్టేసి ఉండొచ్చు, ఐ డోంట్ నో. సో ఇలా ఉంటాయి ఇవి. పైన లోటస్ వచ్చేసి హోల్డర్ వస్తుంది, టీ లైట్. సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఈ లైట్స్ నేను తెప్పించాను, ఇలాంటి వాటిలోకి యూజ్ అవుతాయని తెప్పించాను ఈ లైట్స్. సో ఒకటి పెట్టి చూపిస్తాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. మొత్తం లోటస్ వచ్చి కింద ఇలా హోల్డర్ వచ్చి పెట్టుకోవడానికి. ఇలాగే ఒకటి ఇంకొకటి చిన్నది, ఇంకొకటి ఇంకా పెద్దది. సో ఒకటే దగ్గర సెట్ లాగా పెట్టుకుంటే వైల్ యు ఆర్ కాలింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఫర్ డిన్నర్ ఆర్ లంచ్ ఆన్ దాట్ డే, ఆన్ ఫెస్టివల్ డే, మీరు మిడిల్లో ప్లేస్ చేసుకొని డైనింగ్ అంతా సెట్ చేస్తే చాలా నీట్గా కనిపిస్తాయి. లేదంటే ఇంట్లో కూడా ఒక కార్నర్లో సెట్ చేసుకొని కిందంతా ఫ్లవర్ పెటల్స్తో డెకరేట్ చేసుకుని చాలా బాగా కనిపిస్తాయి. ఆరెల్స్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ మీరు ముగ్గు వేసినప్పుడు కూడా పెట్టుకొని మధ్యలో చుట్టూ అంతా ఫ్లవర్స్తో డెకరేట్ చేసుకున్న వెరీ గుడ్ లుక్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. మొత్తం గోల్డ్ అండ్ మెటల్తో వస్తుంది, గోల్డ్. So that's also done. We have last 2 to show you.
సో దాంట్లో ఇదంతా థర్మోకోల్ ఉంటుంది, ఇది తీయాలంటే భయము. సో ఇవి ఒక 2 సెట్స్ అనమాట, ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది. సో యా, హౌ ప్రిటీ దిస్ వన్ లుక్స్. చూసారా, మంచి లుక్. ఇది కూడా మీరు హ్యాంగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా ఇలా, లేదనంటే దేవుడి దగ్గర అటు సైడ్ ఒకటి ఇటు సైడ్ ఒకటి అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది చిన్నది, ఇంకొకటి వచ్చేసి బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ అనమాట. అండ్ నా విచ్ ఐమ్ టేకింగ్ ఇస్ గ్లాస్. అది కొంచెం బ్రేకబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి థర్మోకోల్లో ఇచ్చారు. అండ్ ఐ షో దిస్ బ్యూటీ. సో ఇట్స్ 6 పీస్ సెట్. సెట్ ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తాను. సో అన్నీ ఇలాంటి సిల్వర్ డీటెయిలింగ్ వచ్చిన హోల్డర్స్ అనమాట. ఇందులో కూడా మీరు ఇదే పెట్టుకుంటే మంచి, ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిజైన్తో వస్తుంది. సో ఇవి అన్ని ఇలా ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి కదా, అండ్ దీంట్లో అయితే అన్నీ కూడా ఇలా క్రిస్ క్రాస్ జిగ్జాగ్ లైన్స్ వచ్చేసాయి. సో ఇలా యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ఇన్ డబుల్ ఆర్ స్ట్రింగ్ లైట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇలాంటివి ఐ గాట్ 6 సెట్ ఆఫ్ 6. ఇది కూడా చాలా మంచి లుక్ ఇస్తుంది. సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిజైన్లో ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ see that festive Diwali look in this. And I have the last one to open for the day. ఇది కూడా థర్మోకోల్లో వచ్చిందంటే సంథింగ్ బ్రేకబుల్. దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఫర్ మై ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇంటి ఎంట్రన్స్లో పక్కా ఇది ఫిక్స్, అందుకే కొన్నాను అసలు. బట్ ఇట్స్ గుడ్, మంచి లైట్ వెయిట్లో ఉంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. మంచి కైండ్ ఆఫ్ బ్రాస్ వింటేజ్ లుక్లో మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మిడిల్లో వాటర్ పోసుకొని ఫ్లవర్స్తో డెకరేట్ చేసిన, డైరెక్ట్ ఫ్లవర్స్తో డెకరేట్ చేసిన. ఇక్కడ అన్నీ కూడా మనం వీ కెన్ కీప్ దిస్ లైట్స్ ఆర్ నార్మల్ దియాస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే ఆయిల్ అదంతా ఎందుకు, ఇదంతా పాడైపోతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇట్లా దియాస్ ఇవి మనం ఏదైతే తెప్పించుకున్నామో అవి పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఒక దాంట్లో ఫ్లవర్, ఒక దాంట్లో ఇలా లైట్ పెట్టుకున్నా దట్ లుక్స్ సో గుడ్. చూసారా? సో ఇట్ విల్ బి సో గుడ్ ఫర్ పిక్చర్స్ టు ఆన్ దాట్ డే. సో నేను చెప్పాను కదా, ఇంకా ఒక 2-3 పీసెస్ అయితే రావాలి. అంతతో మన దివాళీ డెకార్ ఐటమ్స్ అయితే అన్నీ వచ్చేసినట్టే. అప్పుడు ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు డెకరేట్ ద హోల్ హౌస్. ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది. ముందు రోజు నుంచే అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దగ్గర ప్లాన్ చేసుకుంటూ వస్తే బాగుంటుంది. సో ఆ రోజు ఏంటంటే ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఇల్లంతా మంచి బ్రైట్గా ఫుల్ ఆఫ్ లైట్స్తో కనిపిస్తుంది. దట్స్ హౌ ఐ లైక్. మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే నా లాస్ట్ దివాళీ కానీ అంతకుముందు దివాళీ బ్లాగ్ కానీ ఎవరైనా చెప్తే ఒకసారి చెక్ చేయండి. అప్పుడు కూడా ఐ ఫిల్డ్ ద హౌస్ విత్ లైట్స్ అనమాట. సో ఆ రోజు మాత్రం దానికి ముందు రోజు నుంచి కష్టపడుతూ వెళ్తే ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్. సో ఇవన్నీ కూడా నేను ముందు నుంచి ఆర్డర్ చేసుకుంటూ వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పటికి అన్నీ సెట్ అయినాయి. సో ఎస్ గైస్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ ద వెరీ హ్యూజ్ దివాళీ హోమ్ డెకార్ unboxing video. So I hope you all enjoyed it. మీకు కూడా డెకార్ ఐటమ్స్ నీట్గా క్లాసీగా నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. If you do, please like, share and subscribe to my channel Surya Mounica, and also let me know what is your favorite decor piece from all of these. So నాకైతే అన్నీ నచ్చాయి, and the main thing is this one. So I kind of loved it. అంటే నాకు రూమ్లో కూడా ఒక సైడ్కి డెకార్ పీస్లో పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుందని అయితే అనిపిస్తుంది, పర్టికులర్లీ దిస్ వన్. సో మళ్ళీ దివాళీ బ్లాగ్ కలర్ఫుల్ అండ్ బ్రైటర్ వీడియోతో అయితే ముందుకు వచ్చేస్తాను. Until then guys, please keep smiling and stay healthy. Bye bye. And also I wish all of you and your family a very prosperous Diwali this year.